F F Frank the frog. Frank the frog. Frank the frog. أعد معي. Frank the frog. Frank the frog. F F. والآن لنقرأ النص معا. Frank was a frog. أعد معي. Frank was a frog. الآن جيد. Frank had fun on a fine log. Frank had fun on a fine log. أعد معي. Frank had fun on a fine log. الآن جيد. السطر الثالث. Frank had a fear of frog. Frank had a fear of frog. أعد معي. Frank had a fear of frog. ممتاز. Frank had 4 fast feet. Frank had 4 fast feet. Frank had 4 fast feet. أعد معي. Frank had 4 fast feet. جيد. Frank had a friend named Pete. Frank had a friend named Pete. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked to find fish. Frank liked to find fish. أعد معي. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked fruit in a fancy dish. هل أعدت معي؟ جيد. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked to eat 5 fat flies. أعد معي. Frank liked to eat 5 fat flies. هل أعدت معي؟ جيد. Frank liked fresh fruit pies. Frank liked fresh fruit pies. أعد معي. Frank liked fresh fruit pies. Frank liked fresh fruit pies. إذن هذه الآن سأقرأ لكم النص مجددا كاملا. Frank was a frog. Frank had a fun on a fire log. Frank had a fear of frog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked fresh fruit pies. أوكي، سأحاول القراءة مجددا بدون تلحين. Frank was a frog. Frank had fun on a fine log. Frank had a fear of frog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked fresh fruit pies. إذن بعد ما قرأنا هذا النص الآن ننتقل إلى النص سنقرأه بروية مع ترجمة.
Frank was a frog. كان فرانك ضفدع. Frank had fun on a fine log. كان فرانك مستمتعا في سجل جيد. Frank had a fear of fog. كان لدى فرانك خوفا من الضباب fog. Frank had 4 fast feet. كان لدى فرانك 4 أقدام سريعة. Frank had a friend named Pete. كان لفرانك صديق اسمه Pete. Frank liked to find fish. أحب فرانك أن يجد السمك. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. أحب فرانك الفاكهة في طبق فاخر. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. أحب فرانك أن يأكل 5 ذبابات سمينة. Frank liked to eat 5 fat flies. 5 ذبابات سمينة. Frank liked French fruit pies. أحب فرانك فطائر الفاكهة الطازجة. إذن بعد ما قرأنا الترجمة سأعيد القراءة مجددا. Frank was a frog. Frank had fun on a fine log. Frank had a fear of fog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked fresh fruit pies. إذن سأعيد القراءة مجددا بدون تلحين. Frank was a frog. Frank had a fun on a fine log. Frank had a fear of fog. Frank had 4 fast feet. Frank had a friend named Pete. Frank liked to find fish. Frank liked fruit in a fancy dish. Frank liked to eat 5 fat flies. Frank liked fresh fruit pies. إذا حان دوركم الآن. قرأت بتراوي. قرأت بسرعة متوسطة وبسرعة عادية. أنا حان دورك يا طفلي الصغير أن تعيده ورائي وأن تسمع كلامك لأصحاب المنزل وأنك تتحدث الإنجليزية. يمكنك أيضا مشاركة قراءتك في مجموعة التليجرام مخصصة للأطفال فقط. فهيا بنا لنستمع إلى صوتك. نحن في انتظارك. إذن في هذه الأثناء لا تنسى التشجيع بتعليق جميل، بإعجاب لطيف، وكذلك باشتراك يترك بصمة للآخرين ليستفيدوا من هذا الفيديو. تكلمت كثيرا والآن لنتعلم مفردات جديدة تبدأ بحرف الأف. Let's see. So fruit, fruit. أعد معي. fruit. father, father, father. fun, fun, fun. and farmer, 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 farmer. إذن هذه هي كلمات اليوم المخصصة التي تبدأ بحرف الأف. وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة والتشجيع بلايك، وكذلك دمتم في أمان الله، ونتلقى في حرف جديد وفيديو جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.